کنگره آمریکا، کنفرانس با حضور اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب، سیاست ایران، مقابله با جنگ افروزی و تروریسم رژیم، پیشبرد جمهوری آزاد و غیر اتمی در ایران. پیام ویدئویی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران. مریم رجوی: سرنگونی بشار اسد شکست سنگین رژیم آخوندی است. اما حقیقت بالاتری هم هست و آن این که با اراده مردم و مقاومت ایران این شکست تا تهران امتداد خواهد یافت. تنها راه جلوگیری از مجهز شدن رژیم ایران به بمب اتمی، سرنگونی آن به دست مردم و مقاومت ایران است. سقوط دیکتاتوری سوریه آینه ضعف مفرط رژیم آخوندها و سپاه پاسداران است. استراتژی گروه‌های نیابتی خامنه‌ای در خاورمیانه شکست خورده است. با فرو ریختن تکیه‌گاه‌های رژیم در منطقه، فرایند سرنگونی آن تسریع می شود. شورای ملی مقاومت نه به دنبال کسب قدرت، بلکه در پی انتقال آن به صاحبان حقیقی، یعنی مردم ایران است. سخنرانی‌های نمایندگان کنگره آمریکا، ریچ مک‌کورمیک عضو کمیته‌های خارجی و قوای مسلح از حزب جمهوری‌خواه، جودی چو عضو کمیته امکانات مالی از حزب دموکرات، تام مکلینتاک عضو کمیته قضایی از حزب جمهوری‌خواه، هیت سشنز عضو کمیته‌های نظارت و خدمات مالی از حزب جمهوری‌خواه، نانسی میس عضو کمیته قوای مسلح و رئیس زیر کمیته امنیت سایبری از حزب جمهوری‌خواه، اریکا لی کارتر عضو کمیته قضایی از حزب دموکرات، فرزند نماینده فقید شیلا جکسون لی، رانی جکسون عضو کمیته خارجی از حزب جمهوری‌خواه، گلن گروسمن عضو کمیته‌های نظارت و بودجه از حزب جمهوری‌خواه، براد چرمن عضو ارشد کمیته خارجی از حزب دموکرات، پیام زولافگرین عضو کمیته قضایی و رئیس دموکرات‌ها در کمیته علوم، فضا و تکنولوژی و نمایندگان جوامع ایرانیان. Honorable members of the U.S. House of Representatives, ladies and gentlemen, the fall of Assad's dictatorship has removed the main regional ally of Khamenei's. The corruption and weakness of Syria's army were not new phenomena. These issues became evident during the Syrian civil war after 2011. But the support provided by the Iranian regime and its proxies kept Assad in power. But the new reality is the disintegration of Khamenei's forces due to internal and regional crises, regime's failure to meet the basic needs of people and growing popular discontent. The fall of Assad has several key outcomes. The collapse of Syria's dictatorship highlights the extreme weakness of the Iranian regime and its IRGC. Khamenei's strategy of creating proxy groups in the Middle East has failed. As the regime's regional support falls apart, the way for uprisings and regime's overthrow will be opened. Previously, the regime's lobbies in Western countries focused on two tasks. First, creating a false image of the regime's power. Second, denying the existence of a democratic alternative to the regime and a viable resistance movement to overthrow it. But the facts on the ground are very telling.
Recently, 9 political prisoners were sentenced to death charged with being members of the PMOI. The message of these recent developments is clear. The international community must no longer delay siding with the Iranian people who have rejected all kinds of dictatorship, both the Shah and the mullahs. The honorable members of Congress have shown the solution through bipartisan House Resolution 1148. This resolution urges the free world to recognize the right of the Iranian people, protesters, and resistance units to confront the IRGC and suppressive forces in their quest for change. As you know, this resistance was the first to expose the regime's nuclear weapons program and its meddling in the region. After the regime's significant failure in the region, it has accelerated its program to build nuclear weapons to avoid being overthrown. Therefore, it is urgent to activate the snapback mechanism of the UN Security Council Resolution 2231. The only way to prevent a terrorist regime from obtaining nuclear weapons is through its overthrow by the Iranian people and their resistance. The Iranian people and their resistance are now involved in this historic transformation. The Iranian resistance expects the US Congress to impose comprehensive sanctions to block the regime's access to oil revenues and prevent it to obtain nuclear weapons, and end the activities of the regime's agents that are acting as cover groups of the IRGC and the Ministry of Intelligence on the US soil. Everyone agrees that Assad's downfall is a serious defeat for the Iranian regime. However, a greater truth remains that with the determination of the Iranian people and their resistance, this defeat will extend to Tehran. On behalf of the Iranian people and the Iranian resistance, I wish you and the people of the United States a joyful Christmas and a Happy New Year. Thank you all.